So I heard a story about you going to the school. It's a very interesting story, like when your mother took you to the admission for the school, but the principal denied it. But then your dad managed to get you admission. Can you share that story? So there are what I call in my business as a speaker, signature stories. This is a signature story, but not because it's just a story. It was a significant event in my life because we all need to go to school. Yeah. No matter how old we are, we can still be educated. My parents knew if I was going to make it in a tough world, I needed to get an education. But here is the biggest part of the story. In 1966, again, looking backwards, my dad was an ex-professional heavyweight boxer. You know, the sport of boxing? He was a very big, tall, strong, imposing man. And when we were in the meeting in the principal's office, or the headmaster who said he can't come here, my mother got quite upset. So my dad invited my mother and I to leave the room to go back to the library where there was, you know, donuts, I remember, and tea and coffee, kind of like tea. This is a great tea. Sent us out of the office, and as my dad said, the principal and I were going to have a little chat. So why this is such a great story is 20 minutes later, Dad comes out, big smile, "You're going to school here tomorrow." I was sure my dad beat up the principal. He probably wanted to. Yeah. But to have a nice connection to the story, what I also was made to understand, I was very privileged to get to go to school. Too many people in our modern world call school a right. Yeah. I see that, but I still see school or education as a privilege. We're so lucky to get to go to school because so many people either couldn't or can't in our world that we live in. It changed my future. It changed the outcomes of my life, but more than anything, it made me understand this isn't going to be easy. Yeah. It's a great story. ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨਟਸ ਖਾਵੋ, ਕੌਫੀ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਲਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਲਵਨ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ।